Nze Brenda Mukisa Mugaga in the program of Going Green live ku Mabirizi wano ku Kampala Road okumpi ne City Square. Mwebale nnyo okubanga mwekuumidde ku program eno era neneebaza abo bonna abasharinga program. The topic of the day says choose rightly. When you choose rightly, oyina emikisa 99 okusobola okwewala ebizibu bye tugenda okubanga twogerako. I repeat, the topic of the day says choose rightly. Londa bulungi. Future ejja kusobola okwanguyira. Ekibuuzo kwensinzidde okuleetera topic eyo kigamba nti mukyala Brenda, I'm highly stressed in marriage. I'm highly stressed ne skin yange okuba lwe nafuna stress ne marital issues nembanga nfunye embalabe nenkanyanya ne zijja. Naye nga jjukira kino kiringanga ekirwadde. Oyinza okutunulira omuntu nga ggwawo nagamba nti nguze ebizigo ebya buli kika ebizigo biganye. But the choice, that decision you make today will interpret your future. Kati mu abakyala abakyali abato oba omuntu akyalinamu essuubi nti ebintu bisobola okukyuka, Katonda akyalina obusobozi okulowering away the stone in your path oba mu kkubo lyo, oteekeddwa okuba ng'okyuzinga rightly. Lwaki skin zitukaddiyeeko is the topic of the day ne Brenda Mukisa Mugaga. Ekisingira ddala ye stress. Ofuna omwana mutonga wa myaka 23 naga nti omusajja yazaalamu omwana n'amulekaawo. That was the choice she made. Nagamba nti nenfuna embalabe eza buli kika stress nenkwata ng'omwana wa myaka 23 naye ng'oyinza okulowooza nti wa myaka nga 35. Kaakati stress zino zonna ze tuyitamu tuvunaanyizibwako. We are responsible for them 100%. So make sure mu bintu byonna by'okola you choose rightly. Do not just rush into something. Kubanga kaakati waliwo ekifuuse kinnamujinga. For example, the stress in marriage. Ensi yonna ejjudde obutabanguko, naye omuntu gw'olonze agenda ku deciding okuwa emirembe oba nedda. Why don't we involve God first of all before we do these permanent mistakes? Abaana ab'obuwala stress okugyewala, choosing bulungi. Ekyokubiri, emmere gy'olya. Ekyokusatu, obutanywa mazzi. Omukyala n'akugamba nti nze sinywera ddala mazzi. You cannot maintain a healthy skin. Taking water liringa tteeka. Oli agamba nti nywaka okra. Neka okra kano nywayo glass. Glass terina kyegenda kukola ku kilograms zoyina 5 mu oba 85. So kati okumaintaininga olususu. It is not like walking straight. Mulimu omutango gw'oteekeddwa okusasula. Omuntu agala okumaintaininga skin, okusobola okwewala bino byonna nti nkosezza bino ne binjokya ne bimbabula etc. Nteekeddwa okugoberera the protocols of life. Okwebaka ekimala kigenda kucontributinga ku kubeerawo okwo gwe ng'omuntu, because buli lw'oteebaka kimala baba kuguba kizuula oba oshoteniza obulamu bwo emyaka 10 mirambirira. So kati kiringa omuntu akola ekiro, era omuntu akola ekiro tayinza kuhavinga healthy skin ng'omuntu akola emisana. Ku 10 oyinza osangako 5. Kati sleep is a must. Making sure boyingira mu buliri dear sister oba brother webaka okusobola okwewala olususu okuyiikamu. The skin interprets a person. Ogenda okusaba omulimu naye ng'oli awo otyo bajja kuyisaamu amaaso. Oluusi ebibuuzo byonna obikoze bulungi naye ng'endabika tekutunda. Abantu abamu abali ku mirimu, it is because of their appearance. Nga n'ebitabo tabirina naye appearance kintu kikulu. So okwebaka ekimala kigenda contributinga 100% ku lususu lwo. Ekirala obutanyiganyiga. Oyinza okufunamu ekizibu kubanga buli muntu afuna ebizibu, but what I'm advising you is to let it go. Okutereka wano ku mutima kituleetedde okubeera mu bulamu obwa disbelief. Tulivinga mu nsi nga kati abantu ebintu babiraba bulala. Maama ebintu abiraba bulala, taata ebintu abiraba bulala, sengawe ebintu abiraba bulala. Oluusi temwazaalibwa wamu temuyinza kutuula ku same page. Aba Katonda nga yakuyambye. So kati okwewala okukaddiwa olususu, okwewala endwadde zino zonna ezitatadde, one thing you have to do is to let go. Obutatereka mpalana ku mutima. And after this skin topic again today nenda kwongera okulambululira olabe stress bwaleese endwadde ez'enjawulo. Omulenzi muto nagamba nti nina stress, pressure ziri waggulu nnyo. Abasinga obungi abali ku live
mukole okunoonyereza. Maama wo genda okufuna stress yasooka kwawukana na musajja. Taata wo genda okufuna stroke era asooka kufuna buzibu na mukyala mukulu oba mukyala muto. So katugezeeko okulaba ntu creatingawo embeera etuwa peace. Be a peacemaker for yourself. Teri agenda kuwa mirembe. So bwe twogera ku values ezigenda okutambula n'olususu olutuufu okwesonyiwa kintu kikulu. You do not gain anything okuba nti ntudde n'ennyiiga n'entereka akasajja ku mutima tekingattako, but you can choose to put it in the hands of God. Ogenda kulaba ng'ofuna emirembe. Abantu balina ebizibu maidia. Oli ne bw'abanga atudde ng'ayina emmotoka batudde, olaba omukyala atunudde eri n'omwami atunudde eri. Ekyo kikulaga bulazi nti waliwo ekitatambula bulungi. So teweesiba mu mbeera mw'otafunira mirembe. You should decide now. Our topic said, your decision today will affect your future positively or negatively. Kati ate okunywa amazzi kuyamba kutya olususu, because you can easily go to the toilet and it detox the body. Naye abasinga tunywa soda. Soda ogenda kufuna muki apart from the sugars. What else? So tuteekeddwa okubanga tunywa amazzi tugendeko mu toilet. Amazzi gano gakuggyako stress. It is a stress reliever. Ekirala mugezeeko okubanga mwina kye tuyita self love. Mweyagale mwenga abantu. Weetwaleko out. Gendako mu hoteli otuule. Serena weeri, Sheraton weeri. Genda mu hoteli eya class, because class will always attract class. Obeeko wootuula. Weekole ki? Weebuuzeeko. Bannaffe abatuulawo bossi bantu kyayi ku Serena agula ssente mmeka? Nene mwesibira mu mbeera eno ey'okubatulugunya. The people we've worked for have not appreciated our efforts. Kakati gwe ayagala okumaintaininga skin, kubanga skin yo ye passport for tomorrow. N'omwami agenda okujja to propose, agenda kusooka kutunula nga tannaba kumanya nti omanyi okufumba Maria. Agenda kusooka kutunula Maria afaanana atya, enkula ya Maria eri etya. So kati teweemalaamu ssuubi. Ky'olina okukola kiri kimu, kwe kukola ekikwanguyira, ekisolonga zitomenya mateeka. Kola ekikwanguyira osobole okubanga osobola okuyambibwa. Sleep tugyogeddeko, kati ate ne tujja ku kukendeeza emmere mu mubiri. Emmere mu mubiri etwonoonera ddala ensusu 100%. Zembalabe ezitukuba mu bifuba, ne zikuba ku shoulders, ne zikuba ku mugongo, ne zikuba mu kyenyi, emmere evundidde munda. Kati munda muno bwe mubanga si mulamu, skin tesobola kuvaayo ng'erina obulamu. So I'm advising all the ladies, gwayagala okutambula ku mutindo, you should do what? Eat food once a day. Naye ng'ate ebintu by'ogenda okulya biri meaningful. Nabagamba nti instead of taking a lot of greens zetufumba, you should just get a bottle. Can you remove that label and I have that bottle? Just get a bottle of green. Ogiblending bulungi, onywe juice oyo. Ogenda kubanga osinze omuntu alidde omuwumbo gw'emmere. Self love. Lya kyoyagala, lya ku kyennyanja. Omuntu ayagala kukola skin, kendeza energy drink. Tugenda ku approachinga Christmas. Kristo agenda kuzaalibwa muffe mu byonna bye twetaaga ffe abamukkiririzaamu. Naye agenda kusanga ng'ofaanana otya, omukisa gusanga yeeteeseteese. The maintenance of the skin by going green, you cannot go wrong. Buli lunaku buli ali ku line nkwagaza juice owa green like this every day. Mugule ebicupa ebiri empty gye biri mu kikuubo. Okube corn meal, muno mulimu corn meal ne baby spinach. But it is a big bottle. Eno bwekuggweramu, it is dealing with the skin at the same time egenda nakunaazaamu endwadde. When we speak about cancer, bannange cancer muyitirivu. Mutambulire kati mu mbeera nti bino ebyobutamanya tubivuddeko. The Go Green program etugudde amaaso. So kati ono Go Green bwe mukozesa, ngenda ku achievinga skin, ngenda kuyambibwa ku digestion, ngenda kuyambibwa ku mawuggwe, ngenda kuyambibwa ebikyafu byonna okuba nti bifuluma n'abalina infection. The Go Green is going to work. Bwe mba nfunye this Go Green every day, nenfuna n'eccupa endala bw'eti eya okra. Bannange era obulamu tebuyinza kusigala kyekimu. Emigaso gya okra twagyogerako, amongst them ayambira ddala ku skin. Ayamba okuseereza embuto kasasiro n'afuluma. Akuyamba okukyopinga weight. Abamu tulina embuto 6 zitudde ku ndagamuntu. Muno mwonna mu sides zo bw'oyambala olugoye
ebinyamanyama n'otuula nabyo ne bituula olina n'okukibinulako bw'oti olyoke weekuute oyo tabeera mukyala oli mu mbeera nti weetaaga katonda akuteeketeeke ofune omuntu agenda okujja naye omuntu agenda okujja agenda kusanga ejo emipiira gy'emmotoka ku mubiri gwo bannange mweyagale nga bammami and it is never too late katonda buli lunaku ateekateeka ebiro n'ebiseera ebituufu omuntu agenda kujja akutwale nti ate bafunye sukaali agenda kujja akutwale nti ate ovaamu olusu olubi so kati bwe mba nkwesezza go green on the side of the skin it's 100% ne ku side ey'okudetoxinga still it is 100%. eno program ey'olwaleero yakumaintaininga lususu kati bino bye mubadde mukola ebyekyejo n'onyweyo ka glass kamu tekakola oteekeddwa okuteekeramu ddala naye nga bwenfolowinga nti ndi ku bya lususu at the same time omubiri gugenda kuyambibwa olaba sukaali aluma bagagga abalina obusobozi to fly out olaba kansa aluma bannaffe abalina ssente empya n'enkadde in Uganda people have money olinaga nti bantutte egundi ne bankomyawo ne bantwala egindi naye era nga bikyaganye the body is calling for nature so katugezeeko okulaba ntwebeereramu lwaki nakyuzinze ekibuuzo kino ensusu ku peegi ebibuuzo by'ensusu biyitirivu nnyo nkosezza ebizigo ebyenjawulo sikini eganye neesiiga mayonnaise waliwo ngambye nti akosa ovakado kwegamba bw'oyitamu muli olondamu ekintu kimu ky'osobola okusomesa bonna ne babenefitinga it is recommendable ovakado okumulya obuli other than okumwesiiga the skin has a very small capacity okuyingizaamu ekiriisa ekikumala but when I can blend the avocado and drink it either in juice oba nentula nendi avocado oyo munnange ogenda kuachivinga in fact we should have avocado today you should call the boy are we together kati tomala biseera nakukwata avocado n'omwesiiga we are looking at something that is going to build you from inside era nga bwe mbagamba ku kaamulali nti ngenda kunywa kaamulali ono flashing out bichafu n'amazzi gonna amacyafu ye avocado kati okumaintaininga olususu si kukwata mubisi gwa njuki n'engwesaaba why don't I get warm water in the morning I put some spoon of honey ate toteekamu mungi because it is too sweet then ndyoke nkwata amazzi ago nganywe gayingire munda gannaazeemu ebikyafu to all the ladies abeetaaga okukola skin a natural skin I'm talking about a natural skin a woman who wants to remain in the corporate world a woman who would want to sit comfortably nti nsobola okutambula nga sambadde makeup I am supposed to follow the rules and regulations kati okwata avocado n'omwesiiga time wastage instead kwata ebbakuli avocado every day ogirye you are supporting the heart you're supporting the liver you're supporting the skin you're supporting digestion kati bino ebintu byenkusomesaako beautiful byebigenda okugattako at the same time bwe mbanga nkosezza ebintu ebyo ng'ovacado naye agenda kunnyamba okunzijjako stress atya because when I eat the avocado omubiri gwange gugenda bulungi nnyo mu toilet bwe excuse nga guggyemu ebikyafu abantu abatagenda manju bw'oba okoze okunoonyereza globally tetwogera ku Uganda wano wetutudde naye ensi yonna omuntu atagenda mu toilet abeera mmude anyiiganyiiga tamanya kiddako asiimuuka mangu nnyo kati ekifo ky'okwata avocado mwesiige malirize muggyeko obeera ng'ayoza n'oyanika mu ttaka mukwata omulye a plate kwata ku hani teeka mu mazzi agokyanywako some lady aze naŋŋamba nti akwata hani n'amwesiisiriza ne mugamba beautiful you are just wasting your time when we looked at the forehead enkanyanyanga zimujjudde mu maaso ne mugamba kati bwe biba nga biri so beneficial enkanyanya zino zivuddewa byobirya biseera ki sinywa mazzi tekikola obeeranga mukyala eyeerimbye you want to conceive you've gone to the prayer mountain there is no money where will you get the pregnancy from kati ebintu bino bye twogerako bigenda kuba bikuyamba okumaintaininga olususu tuli ku ndabika ya mukyala this afternoon endabika yegenda kutunda olunaku lugenda kukya katonda agenda kusiimuula amaziga naye naawe gwe bagenda osiimuula amaziga weebeereremu katonda anoonya okuteekako omukisa naye abamu ffe twereetedde ekidibo
olaba omusajja alekawo omwana wa 23 years amuzaalidde omwana aba yamuzaalamu nga muto, because at 23 when my baby is 4 years mba namuzaala ku myaka emeka? The viewers, kakati ate olwo gwe yazaalako edda kubanga aba akuyamba buyambi. Nalaba n'akatambi nga abakyala bastatinga nti omukyala yazaalako abaami temwetantala kumuwasa. Kitegeeza kati it is going to be like omwami aba akuyambye buyambi, naye nawe gwe bayamba abeerako ka signature. Omuntu akutunule ng'agamba oh yeah she's my wife, naye my wife sikini eyiseeyise tekyategeerekeka. My wife olususulo n'engalo zonna zikaze tekikola, ebizigo bikuba budde. It is a mistake. Naye nze Brenda's nkugamba kimu nti ensobi zigololwa. That is why I sit here always to speak words of wisdom, tubitegeere. Mami naga nti akwata ekinyanya n'akyeyisaako, kwata ennyanya n'ebbakuli ozirye. Kino kikolera omwezi ona daily. Tolyayo nnyanya 3 enkya ng'olinga atuyamba obuyambi, oba weeyamba wekka mami. There are men out there who are willing to take a woman who is responsible. Kati ebintu bino ebyobufumbo tubitwale nga accident, nti obwasooka it was an accident. Kubanga abasinga obungi tetwasalawo mu kumanya, twasalawo we followed sex. You follow the man with a big stomach, you follow the man because of a certain tribe, maybe you follow the man because of Java ewaabwe ayinamu ku busente obutono, kakati nebita working out because the love wasn't natural in you and him. Kati nze nkugamba kimu, bw'onoddamu n'okola ensobi, ensi ogenda gigamba otya. Kati labika bulungi omuntu agenda okujja okutwala kati nga bw'oyiza okusengejja asange nga naye talina ki road blocks. Era bwe tuba twogera ku kumaintaininga olususu, waliwo supplement gye nnina okuteekinga. Why? Bamami tukola nnyo, tetwebaka kimala. We are under a lot of pressure. Kakati kamama aka 23 years nze musibiridde ntandeegi ne muga nti mukwano, kati ebyokubeerawo ng'onoonya omwami owaalirira mute ajja kuleetera obulwadde. First of all, ekyokubiri engalangata bbiri ng'akuzizza mu mistake endala. Abakyala mbakubiriza mukole. Omukyala akola tofa kyenda 100% osobola okufuna ki weweekwata. Kuba kati abantu abasinga obungi ensu zibafuddeko simply because bali highly troubled. Kati making sure nti decision yo ekutwala mu maaso, your decision will interpret your future. Gwawulira ng'okooye ntera okulaba omwana omu abraginga naye ng'olusi mutuufu. Taata wange yandekera emikwano kituufu, naye gwe oyina mikwano ki? Weetaaga ofune ku mwami ng'osobola okutuulako n'abalangira osobole okwejjayo. So okumaintaininga olususu oteekeddwa okuba ng'olina spirit of revelation, oteekeddwa okuba ng'olina okwolesebwa. Omuntu ayagala okumaintaininga olususu, make up sometimes olina okumuwummuza wabbali. Let the skin operate naturally. Nabadde nina omukyalo omu gwendaba nga bamwogerako nti omulaba mu kamera nga yambadde make-up, naye bwe bamuggyako make-up oli n'aga nti nabuuza omwami ono kituufu eddogo gyeriri. It is one of the guys eyabadde awa such a report. Kitegeeza nti make-up akubikka bubisi. Kati okwewala abantu okuteeka mu lujjudde, ate ng'ono omukyala gwe mbagamba wa kitiibwa wa buvunaanyizibwa, naye era nga batandise omuyisaamu amaaso, endabika kikulu. Kakati making sure nti endabikayo tekusuulayo. Lya bulungi, ensi tokutuka nayo, kolako ekisobose. Saving something for yourself. Kubanga omuntu ne bw'omukola obulungi olwaleero, Abaganda tuga nti gwonyegere yali kusambya. Kati oteekeddwa okubanga olina collagen, because it is an original brand in the house. Egenda kuyamba okuwa support, olabike bulungi, ogendeko e Bulaaya era ng'ofiitinga mu society. Kati nze kye mmaze okulaba nti tuyina kukola na mikwano gye giyinza otugattako. Family ze tuvaamu abasinga tezitegeerekeka. Kati emikwano gye twetaaga okukola giteekeddwa okubanga gya nnamaddala, naye ne gino emikwano okutambula nagyo bagagga kwagalana nemit. Munnange n'abaana bo oteekeddwa okubanga obakoledde ka future akatuufu, naye gwe akutuse teri agenda kuyita ku mukolo. Jangu ku Brenda's ofune ku collagen omumireko. It is not all about marketing, but najja n'enkizuula nti bannayuganda abakyala okumanya kwaffe kutono.
kati oli n'abeerawo nga sente tuzonoonedde mu family. We are regretting. Many of us are in regrets. Denga tetukyalina kye tuzza. Kyenva nkwata akasente ngula omukebe gwange guno. Kale waakiri guntuulemu. Ndabike bulungi. Yambala bulungi. Oyinza ogamba nti nze nsabye ebintu biganye. Bannaye kambabuulire baddiya. I am speaking out of experience. Omukyala gye nakugaa nti alina emyaka 45. Tannafuna mwami amutwala. Naye n'omutunuulira enjala bwe zifaanana n'ez'engalo. I'm telling you n'okomaawo. Nawe n'omugaa nti mami kati nze ndi musomesa. Don't be offended. Tunuulira ebigere bwe bifaanana. Ayambadde olugoye. Atambula akuwuliita empale esaze oba ya white yonna ogiraba. Bannange mwerongose ng'abakyala. Musobole okufuna ebirooto byammwe ebituufu. Ozaaliddwa otambuza bigere, omaze okusoma by the grace of God, okyatambuza bigere, onootuulako ddi mu mpenkoni. Oba abatuulamu si bantu. Njagala mutunuulire class etuula mu mpenkoni. I'm telling you, you look at the girls and like, yeah. Kakati appearance egenda kutunda, oba egenda kuzza emabega. As you keep praying for God's mercy, for God's grace to speak on your behalf, bannange tulina role gye tulina okukola ng'abakyala. Omukyala n'obeerawo n'emmere gy'olidde ekyemisana n'ekubeeramu. Musomesa yabagamba mutambule ne buflosa. I don't know if I have some bit of flossers here. Kana akantu ka layisi ate toflosingira mu maaso g'abantu. That is not discipline. Kwata akantu kano gendako wabbali mu hidings. Omaze okulya sumbusa whatever you've eaten. Yisaako mu mannyo. But you're seated with somebody, ayogera naawe, akulaba greens z'ova okulya, akulaba emmere ekusaze mu kamwa. I'm telling you, ffe twereetedde ekidibo. Abantu abamu batukoyerwa bukyafu. Because kati omwami watuukira okukubira musomesa, n'amugaa nti mukyala wange avaamu amazzi agawunya ennyo. I've spoken about cayenne. And I'm here to speak about cayenne again today. Lwakuba nti njagadde tusooke tutunuulire skin at large. Ebikola olususu si kukwata ovakado kumweberega ku skin, wabula okumulya. Nemperekerezaako okra, nemperekerezaako go green bottle ngibalaze, nemperekerezaako ebintu ebiri natural. Ekinyeebwa kye tusekudde n'ekinu, bino bye bintu ebigenda okuadinga value. Kati abaana baffe bali mu holiday. Mukwate ku munnyo, muguteeke mu bathroom, zibateekemu amazzi matono, bescrubbingeko, omwana aveeko omuzigo ogwo omukyafu. And parents be advised, joko moteka tube ku skin y'omwana, you are damaging it. Ebintu bino byonna kasita okose ebintu ebijjako obutonde, you cannot fight nature. That is why olaba nti ensu zoonoonese. Kakati ekibuuzo, ani yeetaaga collagen ali ku BRENDA'S? Omukyala yeetaaga okusteppinga forward. This month we want to step ahead. Okuva wano wooli, mbadde nina preaching gye mpuliriza. It was really meaningful. The preacher said he could wish Easter ebeerawo almost emirundi 3 mu mwaka. Nengamba okay, kampulirize. Lwaki agamba Easter ebeerawo buli lunaku at least 3 times in a year. Agambye nti ejjinja lyali rolled away for our victory. The person ono kati gwe tulina okutambula naye ejjinja ly'oggwe olyesibyeko. Weesibyeko ejjinja ly'obukyafu, ejjinja ly'embalabe, ejjinja lya infection, ejjinja ly'okuvaamu ekisu. Couple ebadde bonnenga nti treating the infection for 5 years. What are they treating? Baagala kujjamu cancer? Obeera otya ne infection emyaka 5? Kubanga tutambulira mu butamanya. Bino ebirwadde mbiyita bya bugayaavu. Olubuto lukutumbidde lukoma eri nti bangamba bwe nanywa kaamulali ate nja kwongera bulwadde. Era mbagambye nti abagamba tamanyi kyakkola. Some of us are testifying about the kaamulali. And we are testifying ku bantu abali high profile. Ne batula ne bakizuula nti wadde batambudde mu mawanga gonna, the kaamulali has the last resort for them. Today sigenda kuva ku setting nga sikwongedde kulambululira. How should we use the cayenne? Why should we use hot water mainly instead of the cold water? But briefly, omukyala alina stress, agenda kwetaaga collagen wa BRENDA'S. Why would I recommend this collagen? Because bagiteekamu ekirungo ekicommandinga that wave of stress to come down. Because bwe mba nina stress, appearance egenda kukyuka.
omukyala n'otandika okufuna wrinkles ensonga eno n'etandika okudda eri oli yaŋŋamba nti mujja we yamuga nti alinga kagoonya akato nanga nti bwe neetunuulidde mu ndabirwamu nga nange ndaba ninga kagoonya akato ekizigo nga kyamubabula nekimuteeka wali kakati muno monna nnungudde ekirungo ekiri muno kiri original. This is an original brand I'm talking about. Soogera ku bintu biringanga. I'm not speaking about a copy. I'm speaking about a collagen that has the ability to transform you in just 2 weeks time. Kati ono w'abantu abeetaaga okustepping ahead. Tugenda celebrating a Christmas era nga gw'oyiisa olususu. Abantu bagenda kulaba batya. Banakusportinga batya okuwa omulimu. Banayagala batya okuba mikwano gwo. Nze neebaza Katonda nti buli wempita everybody wants to be my friend. I want to be your friend, Madam Brenda. Naye nga tebava mu bbanga. They look at a sensible, presentable person. Kakati nawe bwentyo bwenjagala otambule. Let somebody be there nga ayagala obe mukwano gwe. Kakati mu mbeera ye ya friendship, mwogenda okujja relationship. When we speak about marriage, women are not in marriage. Olinga kuganti nina emyaka 5 sinnafuna musajja. Nengo omutunulira naye ayiise ebisambi biyiise omubiri gugenda. Emikono gino gigejja ne giyitawo. The collagen is going to help farm you up. Omukyala complaininga nti omwami wange yali ankolera bwati. Ennaku zino kyabikola. N'omugamba gwe oli otya ng'omukyala. If a man could compare with an outsider, kitegeeza nti outsider akusinze. Era women kino tuteekeddwa okwebeereramu. Before I complain nti my husband afunye omukyala omulala, what is my conduct? Nze nandirowooza nti buli mwami ayagala omukyala woman of valor. Are you a woman of valor? Ekigenda okumakinga woman of valor butaswaza husband wo kulabika bulungi. Kati collagen yono ayamba ki? Ayamba skin yo okwewumba awamu. Obulago, amatama, wrinkles mu kyenyi zonna ne zigenda tu. Ennyama ereberalebera. Tuteekeddwa kati okuba nti emibiri gyaffe giri wamu. Ne sometimes olaba omukyala nga atambula ng'omubiri gusogonyose. The collagen has the ability to put you together. Do not just use the collagen alone. Genderako na zino go green zensomesaako. Befriend the go green, you can never go wrong. You are taking the go green to maintain the skin and the collagen. Sky is going to be the limit. Ebizigo byanjokya, omubiri gwange gunsiiwa, mukenenya ntawanyiza eddiba lyange fu, agenda kudiiringa n'omuntu omujja munda mu ggwe. Abamu muli abakyala 2 3. Naye era gw'osinga okulabika obubi. Oteekeddwa okulaba nti nawe weebeereramu. Kati mulekerawo okwekubirayo enjawulo. Bampimireyo akazigo ak'emitwalo 2. Layisa agula buwanana. I've been using collagen, Madam Brenda. Nenga kuganti akosa collagen. Ennyama eno gy'olaba eyiise. Bwasekanga kana akantu kanaanuuka kadde eno. Abata koseza original collagen. That is why I tell you nti this is a brand among brands. You cannot go wrong with this. Ojja kusigala ng'oli ku point 100%. Omwami asobola omukozesa. Naffe abakyala tulina okulabika obulungi. Tulina amabeere gaffe abamu. Amabeere gaffe galeberalebera tegakyategeerekeka bulinga busiripa. Try to have the collagen. Try to take some tomatoes. Ogizeeko nawe okulaba nti weesiikasiikako. Naye n'okaddiwa n'obanga senga azaala sengaawo. Things cannot work that way. Because we are aiming at changing lives globally. Mweno Go Green program. Kati atannaba kuzuula kyama kirimu kugoyinga green. I pray that you get the revelation about this program. Tukyatunuulidde skin, nera tugenda kutunuulira ate butya bwe tugenda okwongera okwejjamu endwadde. Mweno program olunaku lwa leero kati BRENDA'S ali ku mabirizi. Munfune ku noti 779 noti 1719 noti 779 noti 1719. Omukyala ayagala okusala ku myaka, the collagen is available. Tuteekeddwa okulabika obulungi. Okulabika obulungi tekitegeeza nti ngenda kwetunda. Naye waliwo opportunities ezo. Mulimu n'ofiisi y'omuntu gy'oyingiramu like, oh, you're welcome, madam. N'ofuna assistance eyo. Naye mukazi wattu oluusi bakubeereza omusolo. Naye n'endabika yennyini egenda kutiisa ofiisi okuyambako. Bannange mulabike bulungi. Omuntu alabika obulungi, obulamu bumugondera. I always speak to married ladies. Nembaga nti nga tonna complaining anti omwami waagula bamalaya. Naye tunuulira malaya ku luguudo. I don't support their character, I don't.
naye teri malaya agenda ku luguudo nga muyabayaba agenda yesiise ka bulingi naye gwokedde osibye oluleesu lukulyeno olususu lwonna lukuyiiseeko obusungu bukuli ku mutima kwegamba wenna weesibye akasajja ku mutima release your heart buli lwotereko obusungu oriskinga okulwaza obulamu bw'omutima omutima bwe gunaalwala sipeyo ogenda mujjawa self love labika bulungi ne Brenda Mukisa Mugagga tutunuulidde briefly emigaso oba butya bwe tuyinza okukuumamu ensusu zaffe okwebaka. This is a simple recap. Okunywa amazzi agategerekeka, a bottle of go green, a bottle of okra. And when we speak about okra concerning ladies, it makes you a supernatural woman. Abakyala tulina ebintu betukola nga tuli artificial. Somebody's gonna look at you and is like, okay, naye obulamu bwandibadde butambula bulungi nnyo in your marital whatevers naye nga flowing naturally as a lady. So I'm advising the viewers, ebintu ebimu tubikola mu butamanya naye lya bulungi. Kendeeza sukaali gwayagala okumaintaininga olususu nga tonna complaining ati bampadde ebizigo ne binjokya. Beautiful, what are you putting in the stomach? Bwenywa amazzi agabugumanga nga taddemukko ne lemon, I am commanding healing into my life. Tewerabira nti mu program eno we are focusing at detoxing the body ne Brenda Mukisa Mugagga, not only here in Uganda but globally. I appreciate the mentors ababaddewo ne musendinga program eno okusobola okuyamba abalala. Bwe twogera ku ignorance, bannanga abakyala we are ignorant. Can I have some bit of castor oil, the 2 big bottles? Bamami tetumanyi kyakola. Gwe notamanya nti ebbeero olina okuliwa ku support. Olaba amatooke gennyini ge tulima tugawa support neki n'enkondo. How about you ng'omuntu? How are you going to support your skin externally? Kuba kati nkutegeezeza nti ono kayeni the collagen ogenda kumukozesa, but how am I going to support the skin externally? Kungulu ku lususu. I want to talk about the castor oil. Agenda kukola ki ono? Kubanga waddala ene chupa gitunuulira ogirabenga malayika mu nnyumba yo, because it is going to reverse the story. Nti mbadde neyokyeza ebizigo ngenda kulaba enjawulo in a week's time. Yene kikutanda noba ng'olina collagen if you have the ability, and I have the castor oil. I put there a proof nti mu wiiki 2 onogenda okutuuka ku Christmas ng'oli mwawufu. Abamu abaami bamwe bakolera Bulaaya gye bali wali abawala abanyirivu abeeteekamu ssente ate nga beetega, naye era gwe akusange ng'okulubuse appetite agenda gijja. Tuteekeddwa okuba nga twebeereramu. Kati bwe tuba tutunuulidde ku migaso gya castor oil ali ku Brenda's. 1, agenda kufaaminga omubiri. Omubiri gwange oguyiseyise gutereere, engalo ezaasensebuka olw'ebizigo volvet. Castor oil agenda kunnyamba okutereeza ki? Olususu. Nsobola okuba nga nina wrinkles when I do the collagen and Brenda's pure castor oil, because these are the original brands. Era ogenda kulaba ng'oyambibwa. Kakati nina constipation, ono castor oil omwetaaga nnyo. Nina ensundo z'emabega, buli ngenda mu toilet nvaamu omusaayi. Ninayo ebintu ebyammerayo nga nkwata pure castor oil. Brenda's ampa magezi ki? Bw'omaliriza okukola emikolo gyegyo egy'omu toilet, what do you have to do? Weerongoose ate onaaba otukule. Bw'omala okunaaba n'otukula, then kwata the pure castor oil osiigemu eyo area to command a new life. Agenda kuyambako ku constipation. Ekyokubiri, bwe mba nnina omuzimba, ebizimba ebindi munda, ngenda kusobola okubyegobako nga nkozesa pure castor oil. N'emmere yennyini gye ndya nteekeddwa kati okuba nga ndi selective. Oli akusanga nagagwe musomesa Mukama yakuwa figa bakolerera nkolere ddiya. Era osanga Katonda gwe yawa figa nga yaduumuukadde olubuto olukoma eno. You must watch what you eat. So what I'm going to do, I'm coming to buy the pure castor oil in the house. Nsiiga omubiri gwange gwonna nsobole okuguwa support. At the same time, singa mba ne pain zigenda, singa mba ne stretch marks, singa akoseza Brenda's pure castor oil, stretch marks zino zigenda. Self love, olina ka baby kakato wakakazaala kayina ekizibu akabuto keesiba ka mami. What you have to do, massaging akabuto ne pure castor oil. When I speak about castor oil, I'm speaking about this brand specifically because it is an original brand. Kati oteekeddwa okweriwadinga okuva January
paka olwaleero nga 3 tubadde tukola, especially us women tetuwummula. So it is my responsibility to reward myself. Mama wange omugongo gumuluma, ngenda kujja ku Brenda's mufune pure castor oil. Ne mama akyukeko. Mama wali diabetic. Ayinza okuba nga alina HIV AIDS. Ayinza okuba nga alina pressure byayita mu embeera yonna nga emukutte. Obulamu bw'abantu obusinga obungi bwetabudde. Era abantu abatakkiriza mu Katonda ku buno obulamu bwe twolokedde. I'm telling you waliwo obuzibu. That is why I acknowledge God once again in this program. Nti Katonda atuwadde okumanya engeri gye tuyinza okwemaintainingamu. Olubeere lwange luyiseemu, I need this pure castor oil. Nsiigeko ku bbeere. Abamu abakyala bwe twazaala twayitawo mu size. N'obeera ng'oli bwoti almost like a jerrycan. Oteekeddwa okukozesa pure castor oil ono. Professional, I'll teach you that. Saagala kukiwaawa nnyo. Naye at least lwabe nti omukyala you come back into the normal size. At the same time, some lady called me and she was really bothered. Yanga nti omwami wange yaŋŋamba nti newankubadde nagenda ewa ssenga naye obuntu tabuwulira tabulaba. Ne mugamba nga bw'okula mami nabwo buggwerera. Bukyanga ozaala abaana wali otutteyoko ku time okuddamu okubutaganjulako nti nedda. So kino kiprovinga nti tutambulira mu butamanya. Teri kigenda kuyimusa mubiri gwo mangu nnyo ku speed like this pure castor oil. So that means when I go back home, ngenda kutandika okureshapinga myself by the original pure castor oil. Ebintu ebyo birina omugaso gwabyo to some point. Era bwe kikusanga nga habi wabyetaaga. Ate nga is the provider. There are some men who are providers. Emmere, ennyumba, emmotoka, amafuta agakuwa abaana basoma. So kati naawe omukyala oteekeddwa okuba nga playing a role. Nze yeetaaga okuexercise ng'omubiri gwange ogwo as ladies. Munnange, you need to have Brenda's pure castor oil. Omubiri gunnuma, it is going to do the same job. Kwegamba basically I take castor oil for one thing, it may be the skin. Nenga ate n'ebirala byonna ngenda kubanga mbifunira wamu. Kakati mama bw'abanga alina amagulu gamuluma, why don't you bless the mom with castor oil? Omugongo gumutawaanyiza. Abamu bataata baffe babadde mu nnimiro. Emigongo gibaluma badde baweeka amabomba. Parents will go through a lot. Omwana okusoma okutuuka okumala. Then it is our responsibility to bless them with Brenda's purest castor oil. When I speak about this brand, I'm speaking about life. Kati nze mukenenya gwatawaanyiza olususu. Brenda's nampa pure castor oil. The skin will come back to normal. That is why I'm advising nga ne bwe mba sinnajja ku Brenda's. At least I know the importance of the go green. I know the importance of omunyo to a person who has issues n'olususu. Nina mumuyita kabootongo. Nina kabootongo nkuba buli kaseera. So ladies and gentlemen, okubuildinga obulamu bw'okubuzza obuto, kye twandise self-love, I am supposed to use original products. The original castor oil is in the house. Do not forget that. And of course the collagen is also in the house. Sinze Brenda Mukisa Mugaga ndi ku Mabirizi ku Kampala Road okumpi ne City Square. Amannyo nga gakuluma eddagala ly'amannyo weeriri. Kati ffenna kitukakatako n'okuwunya obulungi. Somebody is coming for you. Naye ng'ovaamu olwayo tekikola makulu baddiya. Oteekeddwa okuba nti amannyo go malamu, akamwa ako kalamu. Kati ekigenda okufuula akamwa ako akalamu is what I want to speak about now. When we speak about the cayenne, ekibuuzo musomesa. Cayenne ono mwamutegeera abamutegeera naye abamu bakyatambulira mu bulamu bw'obutamanya. Why should I use cayenne? And how often should I use the cayenne? Byebibuuzo ebiri ku page. Secondly, mazzi ki ge tukozesa musomesa agookya agannyogoga. Njagala kati okwate pen. Because now I want to speak about the miracle worker, the cayenne. I have a testimony. On Saturday night, a friend called me. She had lost oxygen. Nga takyasobola kussa amawuggwe gakutte. Nga n'okussa asaawuuzi nga kali akantu ng'ak'omulwadde wa asthma. Ne mugamba olina asthma background nti mukyala Brenda nedda. Naye waliwo allergies ze tufuna mu myaka gino gye tugenda tubeeramu. Tukolera mu mukka, kati tufumbira mu mayumba. Omukka gwonna gwonna ne gusaanikira ennyumba. But you think it is modernity. Era bino ebintu eby'okuziira oyinza obutabisanga mu kyalo. Biri mu Kampala wano naddala abantu abasula mu apartments.
ne mugamba soko gulewo eddirisa essaawa zaali 8 za kiro ne mugamba oyina kaamulali nti nnina kati kye yakola yafuna amazzi gannyogoga n'asala bukaamulali nga musomesa bwe yamugamba n'ateekamu. She got some bit of relief, just a bit. The reason why yakosa amazzi gannyogoga kakati nenga nti ngenda kubasomesa butereevu mumanye butya bwe nnina okukozesa kaamulali and in which condition. Amawuggwa bagaba gazibikidde nina kukozesa amazzi gookya to unblock myself. Amazzi agookya gano ddagala. This is medicine. This is the to be water. It is medicine. Kati bwenza azibikidde bwenteekamu glass ey'amazzi agabadde gookya nga gali mu kayeni gakuulinze n'ennywa, the blockage would definitely leave. I repeat, how should we use the cayenne? I am going to use hot water. Nkwate obuntu bwange nga mukaaga mbuteeke mu jug. Amazzi bwe gawolanga nyweko. Amakulu agakirimu nti kasitali n'eddagala limpitamu munda kitegeeza nti alina amawuggwe genda okigezeeko tomorrow mujja kujja mumpa obujulizi. It's gonna be a testimony time. Bankebedde nnina enseke zinzibikiddeko oba periods zinnuma nnyo, then I need the cayenne in hot water. Ensigo zange zirina obuzibu, I need to detox the body with cayenne in hot water. Amazzi bwe gawola, then I can be able to take it. Mbadde nsaba nnyo museeyo omwoyo kubanga ebibuuzo ebimu bye mumbuuza sometimes I don't answer them kubanga biba bingi ate nga tubyogedde kayeni tumukozesa tutya, so sometimes your brain gets a lot of tiredness. Kati abantu bonna bosharingira program mutegeeze nti olinga mulwadde aba yeetaaga kosa kayeni naye nga kayeni ayokya. It is the medicine. Nze nabagamba nti you can get cold water like now essaawa ziri mukaaga zigenda mu 7. I may feel thirsty. Nenfuna bukaamulali bwange nga 3 ne mbuteeka mu mazzi ago okwongereza ku kiriyo. Kati bwe bukya ku makya omukyala nga nafunyemu relief. Naye nkyayina obuzito mu kussa. Doctors were opting for what? For oxygen. Ne mugamba sooka ofumba amazzi. Abaana bakuleetere kaamulali onywe glass. Yangamba it took her 2 minutes. I'm talking about yesterday Sunday. Kyamutwedde dakiika amawuggwe ne gata nenyongera okuwa katonda wa program NHTibwa. So do not joke with the powers of going green. Kati gwaziyira nina ebizimba omutwe gwange gulimu tubiyita bizimba ku mutwe nina kloti kati gwe teweetaaga nnyogoga weetaaga kayeni ono kubanga kati lino li seasons okubeera water oyinza okulaba nti bwefumbye. I can take much as I want okulaba nti ndeeta kye tuyita quick relief. Ebizimba binene nnyo nti operation sinaba kufuna ssente then ngenda kuteekako omulangiro ono obweddembe. Oh my God, ono gwembagamba omukyala omukka gwabadde guganye era nekindaga nti abantu abamu bafa butamanya. Ssente tazirina, talina mmotoka, essaawa 8 ate nno weewunye katonda w'amaanyi sitera kukwata simu ssaawa 8 naye nabadde nzukuse nga naka preaching kankempuliriza because at night you can really listen to the good music or to good preachings. Esimu nevuga nengamba oke kanjikwate kumbe we are saving a life ne Brenda Mukisa Mugagga. So kati bannaffe abalina abaana abalina athema sooka omwekka okulya alyeko omwe glass ya kaamali bw'aba yakakuulinga bw'ati ng'alimu akasuususu. That is the medicine that will command calmness in your life. My husband alina obulumi emisuwa gizibikidde. I saw a young lady on Friday abadde Saudi Arabia emyaka egi obusente bwe bwonna bwe yakoze baabumututteko mukazi watu masikini ya Mungu. Kaakati omwana n'afuna shock era bino byonna byenkugamba abyogera akaaba abadde aziweereza omwami eyanjulamu mukyala mulala. Heartless guys mpulira babayita batabani ba Falaawo. Kati what happened to this girl? Okweraliikirira obugubi bw'abadde ayitamu kati omwana yafunye stroke. Akyasobola okutambula naye takyatambula ng'omuntu. Center bolt zaakutuse. Engalo ziri bwese alinga ng'omusajja ow'emyaka 85. Akyalemye okutuula okukkiriza nti okay obulamu kabukyuke ate nakyo tekiba kyangu.
oyinza okugamba nti let me leave it like that, naye ng'era si kyangu entandikwa agenda gijjawa kati ali mu state egongobala. Such a condition, hot water in Cayenne will command calmness. Emisuwa gitandise okuzibikira. Ne bw'aba asitula bw'ati okugulu agamba mami sisobola kusitula kugulu. She's a mother. Aweerera abaana. Kati omuntu gw'olaba ayina pressure, ayina depression, gwe mugaa nti Brenda's yakugamba enywa kaamulali, the Lord will endorse it. Kubanga abantu balina obujulizi. Oli agenda nti nze ndi silent viewer, but Cayenne brought healing in my family. Tulina obwana obutava mu malwaliro. Katunuulire eno young couple bajjanja be infection for 5 years. What are you treating? Kati zinatera kufuuka ki? Zinatera kufuuka cancerous. Because bino ebintu bijja byetereka mpola mpola. Kakati nze atayagala kufuna bizibu ebyo. Wali gavumenti bajjanjabiddwa, but they've gone to hospitals. Kaamulali mwamutandiseeko nti mama bwe twatandise Kaamulali ate ndaba w'enjawulo sikyabundula mazzi in just 2 days. Kati gwoyinza obutamanya makulu ga program eno, naye buli lw'osharinga program abatamanyi kyakkola bayitirivu okuva waggulu nno gye njogerako paka wansi ku ttaka. Tutambulira mabega wa butamanya. So mweyagale ne Brenda mukisa mugagga. Zuka ku makya ofumbe ku Kaamulali onyweko. Entunnunsi ezikukuba zikkakkane zigende. Amawuggwego gakkirize gazibukuke. Ekyokubiri, abantu abalina kamunguluze. Ono Cayenne gw'olaba agenda kuyamba okubalansinga, agenda kuyamba okusiivinga ku musaayi gwo. Naye tulina emisaayi emikyafu. Abamu mulina omusaayi mukwafu nnyo. Until you donate the blood, omutwe gukuluma buli kaseera. The miracle worker is here. Kaamulali, nina infection, nina peptic ulcers, obulwadde bwonna njagala obuneeminge. Ono si Kaamulali wabula lino ddagala. Oli ayinza okuga nti okay, dokita wange yaŋŋamba ate bwe nanywa Kaamulali ulcers zijja kuttuka. Naawe n'omubuuza ekibuuzo nti kankubuuza ekibuuzo. Ng'omuntu atandika empeke ez'ekirwadde kyonna n'ebibumba ne bisiriira. But this is something which is natural. Era mugamba ekimu nti mami dokita wo naye akyali mabega wa kumanya. Not everything the doctor knows. Ayinza kuba amanyi kuba mpiso. Naye mbabuulire there is a hidden treasure in going green. Era mugamba nti I would want to meet your doctor. Nja muwa challenge. Tulina bannaffe abali ku ddagala lya ARVs. Batumbidde embuto batambula zibooga ziti. Otugulu tufuuse toothpick. Era mubuuziza nti zitire Cayenne. Kati nze alina patient ali mu mbeera eyo. Eddagala nga limumazeeko emirembe. Limuleetedde ebizibuzibu. I am going to tell the patient to take Kaamulali. I'm gonna give her some bit of posho, some beans. Mulye emmere ebagattako mufune ebinyeebwa mubisekule mu kinu. Naye buli kaseera tulya processed foods. Endwadde mugenda kuzeewala mutya. Onoonya mwana olubuto olukubuze, oli ku binyeebwa ebisekulire mu kinu, rather mu mashini, oli ku sukaali, oli ku packed drinks, totegeerekeka. Somebody says I'm anemic. Obeera otya anemic nga Cayenne waali? So kati ffenna abalina ekizibu nti kamunguluze atutawaanya, olwaleero mbasibiridde entanda. If I want the quickest remedy, I am going to use hot water. Nyinyike mu Kaamulali bwange buno mbunyweko, and I will say to God be the glory. Bugula sente mmeka? Tulina abannaffe abalina kansa w'omawuggwe. After operation, Madam Brenda era omuka gukyaganye. Unblock your lungs with this simple remedy. Ogenda kuba mulamu. Kati bwe tugenda ku bannaffe abawunya akamwa, bannange teri muntu akosa Kaamulali n'osigala ng'owunyirira enseeno. Tekisoboka. Kubanga Kaamulali tagenda kuleka bikyafu byonna munda, agenda bikuba. Naye oli mukyala mulungi, wabula owunya akamwa. Olinaga nti privates zange zivaamu ekivundu. Bannange nammwe obugayavu basusseeko. N'omuweereza message ku WhatsApp, many of them are posting muddamu ku WhatsApp. Akugamba kimu nti Cayenne takaawa, oyo simuzzaako kigere. Because I'm not your mother, but I'm doing a Samaritan job, a good Samaritan job, whereby your doctor will not tell you nti genda onywe Cayenne kubanga togenda kudda mu ddwaliro. Ate okimayo ki? I do not know when we last went to hospital, because twekosaako bino ebintu by'obutonde. Kati gwe omukyala agamba nti ovaamu amazzi amakyafu. Bannanga abakyala mubeere bayonjo. After
after your shaving funa amazzi gano ag'ekigaji ogataddemuko ku munnyo, wash your privates cleanly, then munda teekamu ku glass ya kamulali in hot water. Kyoba totegedde nfuna ku noti 779 noti 17 It is time for Christmas. Towunya tobundula mazzi, use kamulali. Sky is going to be the limit. She should wait a little bit. Are we together? Kati mweyagale ate temwerabira ntutraining abaana mubayigirize okwebeereramu, to know what to do. Nkugambye omwana wa 23 years, omwana omuwala omunyankole omulungi omuzibu, naye nga bamuzaalamu ne balekaawo, era mugambye your choice was wrong. Make sure you choose rightly this time, because bw'onoo choosing wrongly ensi egenda kuga nti gwe wa bizibu. So tulina okukola commitment ezigenda okutupushinga ahead. Bannaffe abawunya akamwa kayeni ng'ayokya is the best medicine. Omutwe guntawaanya kayeni. Waliwo kapo yazejjo baana bato naye ng'ekibumba bamugambye tekikyasobola kuwona, but I can have the proof. Simply going green, obulamu bujja kukyuka. Mulenzi muto tannazaala ku mwana emyaka 27, obulamu yeekyaye. Omuwala ali mu kukaaba ayagala omulenzi. Ekibumba tekikyasobola. Medical report egamba nti tekikyasobola kuwona. Kakati medical report osobola okugikyusa. Eriyo bagamba nti cancer agenda kutta mu myezi 3. Up to now they are living nze nina bemmanyiiko. Kati kitegeeza nti kyusa obulamu. Teeka green munda mu ggwe. Gwe omukyala yagala obufumbo, ebbuto likomeeri likyuse, lyazaala abaana, ate ogenda funa new catch, asanga olubuto nga lubooga, lutudde ku ndagamuntu, obinula lubinula oti, tekikola. The cayenne is going to help you reduce the weight. Ago mateeka. Osobola okushepinga, osigazeemu akantu kana akensa, obeere ng'olabika bulungi. Ekibuuzo nkizeemu. How should we use the cayenne? Abalwadde ffenna hot water. I'm telling you, omwana ayinza okubanga azukusenga akolola. When you spot that, ne bw'ona omwaka tot akawuka bwe kagenda okukoma, do not joke with the power of going green. We acknowledge God in this wonderful program, the program of changing lives globally. Eno program tekoma wana abali e Zambia batulaba, Namibia they are watching us. Era bw'obuuza wano nti where are you watching us from? Ogenda okulaba nti nkuwatchingira from this way, that way, that way. Kati program ya kutaasa abantu ba Katonda, as simple as that. So kati mwebereremu. Oli ayinza okugamba nti mukyala Brenda sitera kulya mu town. Dr. Angana ebinzaali. Naye ate batugamba tolya kyaggulu. Kakati kyusa olugero. Bw'oba osobola okulya ekyennyanja ewaka kirye, bw'omaliriza okukirya teekamu glasi ya cayenne. We're gonna feel comfortable eating at home. Mu kibuga ogenda kulya ki? Ogenda kugula emmere ng'erimu ebiviiri. There is a client of mine yatumye emmere mu restaurant ya bbeeyi nno. Emmere sowani ya $3.50. Mu greens ze baalanga mulimu ebiviiri. Nze Brenda mukisa mugagga ebyo sigirye. I don't. Ebiviiri bino bi braids. Nga wuzi z'abadde omwo. Kitegeeza nti ya preparing nze be bana abawala batafuddeyo ku what am I delivering to the client. Kati abantu abamu asobodde okulya ekyeggulo, nze nkuwadde green light, eat. But after eating, teekayo glass ya cayenne. As early as 4 o'clock, teekayo ebikopo 2 eba hot water. Flush it out. Kuba tetugenda kufa njala. We are children of God, we are not slaves. Bakufumbidde ebijanjaalo, tomanyi bataddemu. Oli yankuba esimu nangamba mami olubuto olunzita. What have you eaten? Nti nalidde binyeebwa, jo nalya bijanjaalo. Naye tolugaanyi. Kati muyige okweteekerateekera ebintu ebimu tusobola okubyewala, as simple as that. Get me ku note 779 note 17 kyemmanyi mukitegedde bulungi nnyo ekyokukola. Fibroids, ladies, come for castor oil. Ebintu bino bishrinking original. When we speak about castor, I'm speaking about an original brand. Secondly, come in with the pure castor oil. Come in and take the cayenne. Mugende mugule bu cayenne bwa 12 mu katale. Command calmness ku bulamu bwammwe. The babies of sickle cell. Oxygen yagenda nabugwako butaata. Do not allow your child to die because of that. Ono mukwano gwange singa Katonda tiyabiyise mu BRENDA'S, who knows, she would be kaput.
kati mulina abantu bemulaba. Some of them are celebrities. Life is perishing slowly. Tubadde tuteekamu emyenge egy'enjawulo, sigala ow'enjawulo, amakerenda ag'enjawulo. Kati obutwa butuse ku brine buyitirivu nnyo. Cayenne will detox the body. I may not have the time to come to BRENDA'S, but at least I'm gonna start the Cayenne so that you can support your life. Ku noti 779, noti 17 It is your responsibility okuyiga. Genda ku YouTube tekamu Brenda Mukisa osobole okumanya butya bw'ogenda okwekuumamu. Sigenda kusingako wano, somebody's waiting for me. Naye nga mbaagala nnyo. One thing you have to do for me, gwalaba Katonda nga akoledde ebyekisa. Funayo omuntu ali mu bwetaavu. Kati abaana bali mu holiday, parents don't have enough food. Katonda akuonyereza bwerere by using the Cayenne of 20,000. Ate nga bulijjo mugenda mu malwaliro ne mukosa ssente empitirivu. Abamu mugenze ne ba witch doctors. Mututteyo enkoko. Babasaliddeko emisayi endwadde ziganya okuwona. Olinaga nti mami nze nnoonyeza okuwonyezebwa ne mmasabu natuukayo. N'omugamba bakola batya? Nti banjiwako omusaayi gw'enkoko. Era obulwadde ne bugaana nti senga balowooza senga ndoze. But the kidneys were failing. Eddwaliro lyamugamba ensigo, ate aba ne bamuteekamu nti nedda ezo si nsigo. Tugendekewo omusawo omuganda oyo n'alya. Nze mbasibirira entanda, it's only the blood of Jesus. Ku musaayi gwa Kristo kwe ngenda okugattira Cayenne, and God looks at the heart. So kati making sure nti obulamu bwo otambula ne Kristo. I support the blood of Jesus 100%. Be well, ne Brenda Mukisa Mugaga, take water. Kati mujje mukime collagen. Mwebaka ekimala. Muhavinge mubere ne dream eyo livinga up to tomorrow ku noti 779, noti 17. How long should we soak the Cayenne? It is the question I want to answer. Tugambe tufumba amazzi tugateekemu, then tuteekemu bukamulali bwaffe wegawolera tunyweko. You cannot remain the same until tomorrow. Have a lovely afternoon.